என்னதான் அறிவு இருந்தாலும் சாமர்த்தியம் தேவை, ரைட்? Invisible computing. This is also going to play a big role in design. Networking is very, very important in my future job. இன்னைக்கு AI track பண்ணுது. நெட்வொர்க்கிங்க்கு சோஷியல் மீடியாவில் ப்ரொஃபஷனலாக ஆக்டிவாக இருக்கணும். யூ நீட் டு கிரியேட் அ பிராண்ட். Design is nothing but empathy. We go into their shoes and experience it. Socially, ecologically relevant products should come. Opportunities lie ahead for those who really seek them. We have sympathy, but not empathy. A vast, difference between sympathy and empathy. Sympathy without any connection, at a distance, it concerns without connection. Sympathy acknowledges the emotions of somebody victimized. It feels pity for them. But empathy experiences their perspective. You go into their shoes and experience it, and connects deeply with the subject matter, whatever it can be. Okay? And share the emotion and build trust. I'm saying we don't have empathy. That is where the design starts. Design is nothing but empathy. How many years are we making scooters in this country? How many years? Now, that's my mother. Do you think the scooter is designed for our sari mommies? My mother, who is 80 years old, never wore anything other than sari. She sits like this and travels. So உயிரை தான் கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்குது அம்மா. Because vehicle is going in this direction, I am putting stress here. Now, what should I do to change the design which is coming from the West for the people who wore trousers to sit like this and go, or to give trousers to my mom? நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ? இந்த ஸ்கூட்டரை நம்ம ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி டிசைன் பண்ணுறதா, இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு லிவைஸ் ஜீன்ஸ் வாங்கி தரட்டுமா? The young children now, if they understand what is design, they can make something like this. It's an electric two-wheeler. I'm raising this question for the past 15 years. One of the students have electric, you have a skateboard and there is a gap here, there is a support, and the lungi walas, dhoti, veti katravanga, now don't do it for free of cost. You have a very big market in Sri Lanka, Burma, Burmese are having lungis only, and Thailand, rural. Now you understand what I am saying. The design is empathically have to come from this soil, which is not happening today. That's the reason why you don't have anything. Is it okay for you? Are we empathizing this? Women. In Chennai, the share auto is very successful because it stops wherever I want and drops me wherever I want. Unlike the buses, you have to stop only at the bus stops. But is it comfortable? Is it safe? Is it rolled over? Is it tested, regulated? Because if you want to launch a vehicle in India or any country, you have to undergo so much of regulations, and homologations. Homologation, avanga vidimurigal roll over adudunu egapattadu irukku. But when are we going to make it like this? Who will make? Engineer, doctor? I don't know. I have just taken it, whether it is relevant or what, but I am just indicatively showing. Are we empathizing? 18 years I am here, 18 years plus I am in Chennai. There is no improvement in the share auto. So roads, debris, two-wheelers. I am taking this photograph, particularly what happened to this girl? What kind of ambiguity? Are we empathizing this for my own daughter? Can't be. Somebody have to design like this. Who will do it? We failed. Okay, so the design is the one with empathize. And you empathize and you understand, research the problem and solve it. There is no one way. There are multiple ways, and every time you regenerate your design. You reimagine. If it is a traffic is the problem, if you are killing around 1.5 lakh people every year in this country on roads, and find out, retaliate. I don't want car, I don't want metro, I don't want anything.
It can be a கம்பளம் அப்படி பறக்கிற மாதிரி, நம்ம கதையில் வர்ற கம்பளம் மாதிரி பறக்கிற மாதிரி, என்ன பேக் பேக் பறக்கிற மாதிரி. இது யார் சிந்திப்பா? Everybody, you have the flip Samsung phone. How many of you having? 1.5 lakh. Now it is 60,000 only. The flip phone. The moment when you started making the flip phone, the technology of OLED wasn't there. இந்த ஃப்ளிப் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ளிப்புக்கான டெக்னாலஜி இருந்ததா? இல்லை. ஆனால் இது மடித்து பாக்கெட்டில் வைக்கிறது மக்களோட பழக்கம், த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இஸ் அ டிசைனர் இமேஜின் பண்ணி மடக்கிற மாதிரி ஒன்று கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ரெடி பண்ணுறாங்க. I don't know how many of you 50 plus here, in 90s, early 90s, you have a cell phone which have a tower to receive the electromagnetic signal. How many of you know this? I don't have the picture, but I can show you. Yeah. So you have to receive the electromagnetic signal. Now you have a plastic and painted plastic. How the electromagnetic signal, somebody have worked on developing a material who can conduct electromagnetic signal. You understand? Idea first, technology next. Socially, ecologically relevant products should come. So ideas have an advantage. So come up with, say for example, that's a museum. It's like Victor Papanek is a very famous designer. So they use advantage of the wall. Right? So the space is constrained in India. So you don't have that. You take the advantage of the wall and then you have different heights. You see the idea. The girl is sitting very comfortably. If it's a small child, you remove it and then attach it. It will become small. It's very simple. Cost-wise, it's less. Who will come up with this idea? Who will teach this? Engineering college. Assume that you make a product like this and then you market worldwide, man. There's a very good opportunity. If you make a scooter like this, one of my students have done that, but who will invest it? So, design is everything. Design is information design, biomechanics, as I told you, the material science, behavioral, the human psychology, social responsibility, which is very important, statistics, all this, research methodologies and all this, right? See, simple, take a product called pencil. And that pencil contains everything, the story. It was what you ask a mechanical engineer, what tree was it? என்ன ட்ரீ? அந்த பென்சில் பென்சில் அது என்ன மரம்? அது தேக்கு மரமா? Ask them. How people painted it. How the graphite went in. Why the graphite is coated with wax. And how you sharpen it. If anything goes wrong, people improved with the rubber. There is an eraser behind. How user friendly it is. And every time you finish it, you have to buy, you come again. So you have marketing, you have managerial, you have material, you have mechanics, you have machinery, you have user experience, everything, and packaging. 12 pencils at a pack. Why it is square? Why it is only so many centimeters, 15 centimeters? Why not this much big? These are the questions you have to ask. No, who will teach this? In the school, without any empathy, your children are thinking the ATM is, drawing money. Where you get money from? ATM. Right? Where the pencil comes from? No empathy, and vice versa. Anyway, so without wasting time, the design is getting much more important than what I was in the entry level. So Jim Hackett, he was 2020, he retired from Ford. He was in Steelcase. Steelcase is a famous office furniture company in America. He was a design thinking implementer, and companies like SAP, IBM, Godrej, so many companies have design as their corporate philosophy. Okay, why the design future? Once you become a designer, come to the design school, what will happen is you will become one day an MD. You will become one day material scientist. The design is inclusivity based career. You can shift to one another if you like. If you don't like, you can stay. So the profession has a bright future globally. Walls between different streams. Say for example, mechanical and electrical, these are all two different enmities. But designers like me will connect everything together. We are much elaborative, cross-cultural.
So new knowledge is evolving every day. So therefore, there is a gap. The gap will be filled. It's like again and again. So opportunities lie ahead for those who really seek them. Thank you so much. டாட்னா என்னன்னு தெரியுமா? டிசைனர்ஸ் ஆஃப் டுமாரோ. டாட் ஸ்கூலுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன். சார் இனிமேல் இந்த கெரியர் எடுத்தா அப்படிங்கிறதோட எல்லாத்துக்குமே வாய்ப்பு இருக்குது, இன்க்ளூடிங் டிசைனர்ஸ் காட் ட்ரிமெண்டஸ், பட் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். எல்லாமே ஏஐ ட்ரிவன், வர்ச்சுவல், டிஜிட்டல், robotic, automation world. Today, most of the corporate decides what you should know, what you should learn, what you should see. I'm very happy that Dot School is doing very well. He was telling me about the placements. It was fantastic. A robot cannot create human intelligence or creativity. You need to have a human creativity. Additionally, you learn about AI to make your innovations more precise, more better. அவ்வளோதான். You need to integrate AI. Or you need to create AI agent. உனக்குன்னு ஒரு AI agent for design பண்ணு. அதுக்கப்புறம் you need to learn master AI agents. If anybody wants, I can send a screenshot of how to master your AI agents. இன்னைக்கு biggest need IT industry அதுதான் எழுதியிருக்காங்க. AI agents is coming. Somebody has to control AI. But you need to learn about how to master the AI agents. I always have a special thing on design because even my daughter, she's done electronics, she is buildingworld.com. She wants people who can create images, design in a very faster way using AI. The IIM Bangalore has a very fantastic, unique online course on BBA, Digital Business Entrepreneurs. Digital Business, good, at least it is updated. Digital Business Entrepreneurship, enroll, fantastic it is. Even they connect with venture capitalists. Future interior design is going to have a huge opportunities coming for interior designers. Not only interior design for houses, for industries, everything. So, நீ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக டிசைனில் வரலாம், தப்பே கிடையாது. சரி, ஒரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, ஈவன் இப்போ அவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணனா நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லலாம், பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் என்னென்னா we are going to be flooded with computer science. When number of need is less, number of jobs in future in IT industry, 80% of IT jobs might be wiped out in next 5 years. அப்போ more number of people, less number of job, அப்போ company expects more from you. So there is nothing like right decision in this world. Make your decision right. Design வரியா, make your decision right. Show the world that you are the best designer in the world. Work பண்ணும். Continuous effort, continuous update இருந்தால் தான் சார் இனிமேல் முடியும். ஸோ அப்போ வந்து you can opt for a design even in UG or masters. There are very good opportunities there. Even today, AI cannot replace few things there. ஸோ அதில் டிசைனும் ஒன்று. எங்கள் வீடு வந்து பிகாஸ் ஐம் கொஞ்சம் டெக்னாலஜி ஃப்ரீக்னால மை ஹவுஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஜிட்டலைஸ் கண்ட்ரோல். We have ஒரு டிஜிட்டல் மிஷின் ஒன்று இருக்குது, இன்க்ளூடிங் ஸ்டெபிலைசர் எல்லாமே. இப்போ 40 days நான் என் ஒய்ஃப் டாட்டர் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி, அது ஏதோ எலி போய் ஏதோ கிடச்சிருக்கு. என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் ரவீந்திரன் பையன் ஒருத்தன் தான் வந்து அது டிஜிட்டல் கம்ப்ளீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு சேலத்துலேயே அவன் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். நான் வந்தவொடனே ஃபோன் பண்ணிட்டே ஸ்டெபிலைசர்லாம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, பயங்கர பிஸியாக இருக்கேன், இருடா வாடா எனக்காக அப்படின்னு வந்தான். கியா காரில் வந்தான் ஷர்ட்டை கழட்டினா, ப்ளூ கலர் பனியன் போட்டிருந்தான், பேண்ட்டை கழட்டினா காக்கி கலர் ஷார்ட்டு, வந்து உட்காந்தான், திறந்தான், அந்த வயர்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடுச்சு, நான் போட்டுக்கெல்லாம் பண்ணி சார் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா, அங்கிள் 2500 வாங்குவோம் அங்கிள், உங்களுக்காக ஃப்ரீன்னா. நீ எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிக்கிறேன்னா, அங்கிள் ஐ ஏர்ன் நாட் லெஸ் தென் 20,000, மை மந்த்லி இன்கம் இஸ் மோர் தென் 6 lakhsங்கிறான். எல்லாத்துலேயுமே டிசைன் வருது. அதான் சொல்கிறேன் சார், டிசைன் cannot be replaced by the human or AI or robot. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருக்குது. என்ன தேவையோ அது படித்தேன், நான் படித்தேன் வேலை கொடுங்க, அந்த காலம் மலரி போச்சு. என்ன தேவை அது படித்தா தான் வேலை. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ திங்ஸ் ஆர் டெஃபினெட்லி பாசிபிள், ரைட்? யூ நோ வாட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ஹேப்பனிங் இன் திங்? ஆம்பியன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ்னு வந்துருச்சு. தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டேட்டா ட்ரிவன்.
ambient intelligence, ரைட்டுங்களா? அப்போ ஷி ஹேஸ் டு நவ் டிசைன் ப்ராடக்ட் டிசைன்லாம் பண்ணணும் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபியூச்சரில். அந்த பாலிஃபங்க்ஷன் ரோபோட் வந்து ஷி ஹேஸ் டு நோ அபவுட் ஆம்பியன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், இல்லைன்னா அது பண்ணவே முடியாது. ஐ டெல் யூ ஒன் ஆப் ஃபார் டெக்னிக்கல் அப்டேட், டெக் கிரன்ச்னு ஒன்று இருக்குது. தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட், மை ஃபேவரட், டெக் கிரன்ச். பாரு, அப்டேட் பாரு, இட் வில் கிவ் யூ சம் இன்ஃபர்மேஷன். அதில் உன்னுடைய லைன் ஆஃப் ஃபீல்டில் அது எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணலான்னு பாருங்கள். அப்படி தான் பார்க்கணும். வி ஹேவ் டு கீப் லேர்னிங் அண்ட் இன்டெகிரேட்டிங். It's going to be faster. The gap is widening every day. Every day is widening. Who is going to run faster? I mean, before the conference, I never knew there was a technology like Wi-Fi. புரியுதா நான் சொல்கிறது? போய் வந்து I was doing entire lot of research. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஐ கேம் டு, நானும் ஃபஸ்ட்டு வைவைன்னு சொன்னோன்னா நானும் போட்டேன், என்ன வரல அப்படின்னு. அப்புறம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மை டாட்டர், நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா கான்ஃபரன்ஸில் நான் பேசுவேன், மை டாட்டர் டேக்ஸ் நோட்ஸ். அப்போ என் டாக்டர் சொன்னால், அப்பா ஸ்பேஸ் டைம் சிங்க்ரனைசேஷன் தான் வைவை வருதுன்னு. அப்புறம் நான் கூகுளில் வைவை ஸ்பேஸ் டைம் சிங்க்ரனைசேஷன் போட்டால் வந்தது. ஸோ யூ நீட் டு கனெக்ட் வித் பீப்புள். என்ன தான் அறிவு இருந்தாலும் சாமர்த்தியம் தேவை, ரைட்? Designers of tomorrow அப்படின்னு சொல்லி we had a competition running and there were about like 120 entries for that, and out of which we have selected few winners whose ideas were exceptional, and they had really had very good potential in developing that. So all these winners will be given certificates now, and all those winners will also be eligible for a certain level of scholarship because their ideas were really outstanding and the way they presented it, and all of them were very good.